Нет, не Муся, не Муся. Короче, да, привет, хост. Короче, Муся ждет свою видяху. Я думаю, скоро Муся включится. Вот. Муся дал мне разрешение скидывать, да, вот уведомление о том, что у меня что-то будет происходить на своем канале. Вот, собственно, да. Буду потихонечку начинать. Если есть какие-то вопросы по Мусе, я там буду знать, я, конечно, отвечу, но сильно там не рассчитывай по одной простой причине. Ну, вот ты зашел на канал, можешь ознакомиться, типа, Некрос, Анжелюха. Соответственно. Ну, по факту ноунейм. Типа, просто, скажем так, мы общаемся с Мусей. Муся мне помог, в принципе, там, с каналом, вот, с настройками и тем подобным. Короче, мы с ним общаемся. Ну, я думаю, скоро Муси вернется, в принципе, там, да, в качестве стримера. По крайней мере, надеюсь на это. Я надеюсь, игруля загрузит. Так. Игруля подвисла, значит, грузит. Надеюсь, что мне сейчас не придется там менять кучу настроек. О, да, подвисла вообще четко. Ну, типа, да, да. А типуль это все. Так, отлично. Игра дает возможность управлять. Блокировать не могу. Все-таки, наверное, придется тени чуть-чуть урезать, да? Качество постобработки. Вот постобработку, типа, я не хочу сильно трогать. Потому что красиво выглядит. Тени, наверное, могу просто выключить в эффекте на среднячок. Ну поле зрения, в принципе, можно убавить и все. Calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. Давно разговаривал с ребятками. Вот, планировал все-таки стримчик этот по Ghostrunner. This is bad. You have to fight your way. Понятно, You have что to fight your way out of here. Все, только начал, уже пиздец. Lead to another sector. Если она еще подвисать не будет, типа будет вообще заебись. Your software is a mess. Control, Rebooted your control? acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Крутишь сделать? Давай сделаем. Пойдет? Окей, сейчас я просто себя могу громче сделать. Вот могу себе сделать вот так, игру чуть-чуть вот так. Нормально? Пойдет, типа, ну, по-божески? Я надеюсь. Shift во время движения. Да? Окей. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Удерживаешь Shift, чтобы активировать сверху рефлекс. And go for the kill. Понятно. But you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Окей, нормально. Все, я надеюсь, больше подфризов не будет. Мне не придется ничего особо урезать. Правда, ну... Ну да. Блять, все-таки не задефал. Да, окей. Я понял. Все. На этом пацаны закончились. В общем, надеюсь, сегодня кто-нибудь, в принципе, придет посмотреть все-таки, ну... Я понимаю, что давно стрельчанских не было. Как бы там видос готовится по Enshrouded, гайд на мейджа.
Самое прикольное, что, типа, вроде делаешь. It's only a matter of time before they breach the doors to my cell. Find me before they get inside. Dome on lockdown. Типуля, там типуля. Disabling them will unlock the doors. All tenants are to remain in... Блядь, чуть-чуть не этот. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. Блядь, подловил меня. Да нет, не то чтобы прям сложный. A trespasser spotted in the area. Блядь, в смысле? Я ж сделал. What the fuck? A trespasser spotted in the area. Да, я понимаю. Lockdown Все, lifted. Сипуля отдыхает. Go. Поехали дальше. Не, я понимаю, что типа, ну, игра там тайминги, еще что-то, ну, бля. Я сильно не запариваюсь, правда, 8 раз помер. Мечи, артефакт где-то не взял. Ладно, бог с ним, в принципе. Моя задача пройти игру. Типа, я не перфекционист. Вначале прикольно, потом больно, да? Ну, посмотрим, что из себя игра представляет. На правую стал быть, да? Чуть не вляпался. Ну, боссы, да. Ну, я хочу пройти за один раз. Take care of the guards first. Prisoner termination protocol initiated. Блять, вляпался. Не повезло. Все, на отдых, пацаны, заканчивается. Ну ничего, посмотрим, как будет играться, в принципе, как пойдет дело. Должно быть нормально. Вау. Заключенный освобожден, а кто это? Че ты давишь? Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Класс. Чисто говорящий какой-то ебач. Мне музыка нравится, кстати. Музыка прям хорошая. Cybervoid? Ладно. Мне знакомый говорил больше, что тут есть такие моменты, в которых непонятно, куда идти, что делать. Ну, типа в том плане, что... Как бы... Да, большой говорящий ебло. Ну, мы не на Твиче, как бы... Здесь
я думаю, Time можно runs более slower свободно here, выражать свою мысль. but we should still hurry. Лично я ничего против Just не keep имею, moving. сам такой. I will take care of your Я, recalibration. например, матом не ругаюсь, я им разговариваю. Меня все устраивает. You've been cast down from Dharma City to the base district. Dharma City. It's a miracle to Okay. survive a fall like that. Even for someone like О, you. это эти паркуры. Обей. Yes. You were bodyguards. А, здесь же нету этих. Arbitrators. And anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster. А можно as she не calls так herself много? now. 20 years ago, she stood against me. It was Ну, you. если что, надеюсь на You помощь failed. зрителя, как I бы. died. Да, кстати, для тех, кто пришел, для тех, кто будет смотреть записи, Thanks to the еще раз precautions I had категорически taken, I'm приветствую, still помимо here, того, что было although написано this в чате. form has its limitations. Are Хочу you пожелать AI? приятного просмотра, say да. that. Просмотра. You could also Да say неважно, Dharma Tower is a skyscraper. соответственно. И добротного настроения Correct. на грядущий день. Humanity's Вечер, там, home, ночь, кто когда a будет смотреть. megastructure that once housed Ой-ой-ой, millions. платформа It had been under my care шевелится. since its creation, almost a century ago. I served the people, kept them Так, safe, ладно. maintained the shelter I provided. But Ничего Mara had страшного, her own что-нибудь... plan. Не, вообще, с She учетом became того, the как sole стримеры ruler иногда of себя Dharma типа ведут, и Tower, как они тупят на ruining ровном what I'd месте, built, типа, ну... bringing us back to the verge of Мне даже extinction. интересно, получится пройти или нет, потому что некоторые специально, типа, ну, косят под таких, знаешь, типа, не самых прошаренных людей. Ну ничего, посмотрим, попробуем. Why В can't принципе, this я не place переживаю. Oh, it's Да и не perfectly расстроюсь, если normal. окажется, что я тупой. It's you that has become Такова жизнь. incompatible. The incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a Ghostrunner is supposed to. But we'll change that. Who repaired me? That would be the Climbers, a group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Ладно, я тоже ее тогда рот наоборот получается. Почему бы и нет? Уф. How did she manage to win? I was stabbed in the back. Опа. We both Клешня. were, you and I. Who was she? Was a dear friend, a trusted partner. Это как этот в мультике «История игрушек». Who is she now? Клешня. Is the question you should be asking. Ну или Доктор Октопус. And you wouldn't like the Правда, так answer. понял, женская версия, да? No one among the people of Dharma Tower would. Answers. And you will get them. For Сорямба. now, trust me. Непон. The Keymaster is your enemy and a Что это tyrant. было? Я же должно было наверх типа закинуть, нет? А, это такой интересный паркурчик, да? Ладно. Мне кажется, меня наебали немножко. А, ну теперь разблокирован. Блять, игра. Как ты хороша, как ты просто прям со старта меня, да, так. Чтоб не расслаблялся. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. But first, jump. Повысить We need to эффективность, get back, фокус. and it's much quicker this way. Туда. Столько наверх забираться, чтобы, ну, типа, просто взять и упасть. Ок. Тентакля? Ладно. Фестинг S? With tentacles? Блядь, Squidward Tentacles. Точно. Ну, короче, буду звать ее Сквиди. И бой. Так, получено улучшение. Ага. Ага.
Ага. Контуры противников очерчены. Ага, даже так. Окей. Допустим, предметы, которые можно собрать, отображаются на радаре. Рывок получает еще один заряд. Однозначно, yes. Так, окей, для начала. Я их могу поворачивать? Дай, сынок, подержи мое пиво. Чуть маловато места для такого дела, да? Сынок. Здесь заблокировано. То есть у меня вот максимум вот так есть, да? Снаряды, отраженные мечом, возвращаются стрелку. Требуется прицеливание. И чутье надо. Блять, все надо. А модули ограничены. Shit. I'm sorry. Да. То есть, типа, либо вот это, либо отбивание. Либо еще один заряд на рывок. А игра, я смотрю, любит меня, да? Предметы, которые можно собрать для лучшей видимости. Ну, пока так. Что у меня есть в арсенале? Нихуя. Ой-ой-ой. И это все? Ну, кстати, выглядит прикольно на самом деле. Ну-ка. Понятно. Our first stop is Ну, one of the да. few remaining cybervoid mainframes located in an old mine. Мне, кстати, интересно, где оно We can должно use it to открываться. correct На the какую corrupted кнопку? parts of your П, таб. code, На что? and hopefully На Тэшку точно. Что я идиот. Получается, карта, рывок, отбивание. Но оно стоит. restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no Прикольно. guarantee the data will be intact, В плане but прикольным, о we'll чем ты? cross that bridge when we come to it. Пробежались. Типа меч другой поставить? Ну, типа, мне вот этот нравится в целом. Вот этот тоже такой, но он немножко такой красно-зеленый, что-то не то. И это тоже что-то не то. Вот такой вообще классный. Типа, не спорю. Вкусняшки есть, но на радаре пока ничего не Our видно. goal lies far above, at the core of Dharma City. This means we'll need to get out of the base district. With the chaos the rebels caused, it's going to be troublesome. Запаркурили, получается. Ну, вот такой меч, я думаю, нормально будет. Правда, он что-то льдом не пышет. Нет, чуть-чуть пышет, но это прям копеечно. In combat, I'm afraid I can't. Cybervoid Remnant is the only medium I can interact with. I will be able to help you with your upgrades once we find the mainframe. Apart from Начинается that, гигafайт. just think of me as a voice in your head, one that you should listen to if you want to stay alive. Там-там-там. Я надеюсь, что сегодня, кстати, чат ломаться не будет. Сегодня будет все по челу. Окей. Или мне туда надо было? Ладно, неважно. Там вкусняшка есть, да? Блять. You said they were dead. They are, except for her. И чё, it типа, seems. поторопился все No one пиздец? will Ладно, answer еще this туда схожу. broadcast. Trust Туда me, по любасу можно I keep попасть track другим of any методом. potential assets. And a single, desperate survivor is На no лампочку asset. залез, бачу. Это, конечно, второй раз пробежать, но похер. Я не злобный. Ну не придется, ладно.
Блять. Ебать, подвисло. Блять. Ёптель-моптель, ну. Что ты будешь делать? Ох уж эти трубы. Блять. Получим новый предмет. Что за он? Понятно. Зря только это. Пыжился. Прямо мега зря. Кстати, мог вначале просто взять, там, проскочить по-нормальному и не париться. Хехич. Чуть не помер. The Keymaster Guard is patrolling the area. They may have located the mainframe. Can they use it? No, but they can destroy it, Бля, like they было did to близко. most of the Cybervoid hardware. This is Zoe Avila of the Climbers. Please, can anybody hear me? Anybody? This is Ghostrunner. The Ghostrunner? Jack? You're awake! Yes. How? We've been rebuilding you for months. We tried everything we could to wake you up, but you never would. It wasn't up to me. Что там дальше у нас по планам? Уфа-уф. А как вы мне туда предлагаете, пацаны, заехать? А, да? Давай, удачи. Ой, Кес, ну, брат был пообщаться, рад был, я не знаю, побыть стримером для тебя в целом. Ну, приятно, когда есть с кем поболтать на стриме. С кайфом. Жду как бы снова. Блять, что ты будешь делать? Мне, кстати, интересно, я же могу просто выстрелы отражать, по идее. А, ну да, могу. Неплохо. Ну, я могу завтра еще какой-нибудь стримак типа сделать. Я планирую сегодня за один стрим Ghostrunner пройти. Как бы исходя из названия. А так, типа, ну, если люди будут заглядывать на стримы, я буду их делать чаще в целом. Ага, понял, куда. А, да? С кайфом. Так и знал, что подстава. Если ты тоже, кстати, стример, ну, в принципе, я могу и к тебе как бы заглянуть. Так, а куда там? А, да? Увидел. С кайфом. Что там у нас дальше на повестке дня? Поехали. Уф. You're gonna need someone to guide you and keep an eye out for threats. What do you say? Want my help? Yes. Good. I need to move to a safer location and hook up to the network. I'll contact you once I scrounge. Чуть не помер. Zoe out. Три противника, да? Блять, ну ладно, сам затупил. Вопрос, где у них...
А, да? Понятно. Усек. Да не, стрим на самом деле несложно сделать. Do you really need the assistance of a failed rebel when you already have my help? They fixed me. Barely. I'd been waiting for them to properly rebuild you, but Mara cut their time short. Why didn't you contact them? The climbers? To what purpose? The poor souls never stood a chance against Mara. Fixing you was the only thing they could help me with, Бля, ладно. and they were already on it. Даже так. А обязательно ли? Ладно, пускай. The mainframe we're after used to run all of the Sector 5's operations. That's where we are, in case you were wondering. Так, где-то там, по идее, выше, They're да? closing in on the server А room. отсюда не Hurry. дотянется, да? Can't it be accessed remotely? We wouldn't be here and it Блядь, could. взял, свалился. Cybervoid has been fractured, broken into Cybervoid has been fractured, broken into countless disconnected pieces. It's like puddles of water, left over after the lake has been drained. Бля, вот эти головоломки, это вообще пиздец. Lucifer 3. Players, что это? Честно, я не знаю, что это за игра. Ну, типа, вот как время будет, если что, можешь написать там мне, типа, или Муси, может, что-нибудь придумаем. Поможем тебе. Я не думаю, что это прям беда. Блять, ладно. То есть здесь типа работает так, что типа либо ты, короче, в бок отскакиваешь. Еще один. Сколько их там? А, их тут трое даже, да? Ладно, пофиг. Окей, попробуем. До свидос. А, понял, психохоррор, неплохо. А, смотри, какой хитрый жук. This is it. Jump in. Решил меня, да? Опрокинуть через начало. Ага, ага, удачи. На даче. This place again. This Ловушка. place is where we'll find the means to fight our enemy. What do I do? It's in your instincts to navigate the cyber void. In most cases, you'll just have to focus on finding the right direction. After you're done with this particular jump, нихуя себе, you'll gain ладно. access to one of a Ghostrunner's most useful abilities. Look what these rebels did to your protocols. That's what happens when amateurs mess with perfection. I need you to start putting in some effort. Luckily, it should come to you naturally. Блять, You were серьезно, born of machine головоломки. as much as of flesh. Пиздец.
Ну, я так и понял, что, блядь, сюда надо кресты эти загонять. А, все, окей. Фичу просек. Excellent. Что, вниз? Окей. Что за скачок? Sometimes you will need to close in and attack simultaneously. Let me give you something to aim at. Focus. Visualize yourself in space. Be the... No, that's not the point. All at once. No, focus. Good. А, короче, надо между ними. Once more. Take a breath. Picture your destination. Go. Ну, короче, я понял. Yes, you got them. The enemies короче, won't надо в line ряд. up for you. Adapt to their movements. Sensory boosts give you time to... All right. Окей, прикольная тема. You can even use this technique to cut through projectiles. Give it a try. Very convenient, is it not? Неплохо. Вопрос, как долго кдэшится. Но в целом интересно. Clean up the strap. And we can proceed. I'll just leave. No. We've worked hard to reconnect this node to the network. If they destroy it, we'll be affected. If they destroy it, we'll be affected. А, все понял, имба. Let me put it another way. I cannot exist without Cybervoid. And you cannot exist without me. Блять. А, у меня же эта херня есть, точно. Ха, туплю на ровном месте. В смысле? А, типа ему надо заряд накопить? Ладно. Бля. Да, ну это хрень какая-то, типа, блядь. С ней там пока подгадаешь. Ладно, там если на второй рывок. Блять, и этот еще сразу черт. Ладно. Блять, что это было? В смысле? Название стримов? Да, это мы, блядь, все вместе, блядь. Не, ну а чё нет, типа... Я не пишу капсом, как, типа, некоторые там контент-мейкеры, блядь.
типа смысл? Не, просто типа некоторые, знаешь, они такие кликбейты пишут или там капсом, чтобы выделиться. Я считаю, что это, ну, типа херня. И по мне, стрим, ну, название стрима должно соответствовать самому стриму. То есть, типа, условно, там, если стрим идет про какой-нибудь чил, то и название должно быть, типа, вот там чил. Не вот эти вот обманы. Блять. Слился как лох. Блять, меня подловили. Мне вот интересно, вот, типа, ну вот. Хорошо, если, типа, все надо делать потом. Ага. Блять, вот, я каждый раз нажимаю на правую кнопку мыши. С карателем? Нет. По-моему, ни с кем из этих ребят, но что мешает познакомиться? Блять, хотел рубануть пацана, но что-то не то вышло. Ладно. Сейчас сделаем. Помахал, запутал пацана. Ну, хоста теперь знаю, да. Но мы можем, типа, всей пачкой как-то, типа, состыковаться, пообщаться. Может, совместный стримчик копный сделать, что мешает. Чисто на чиле. The last of them. Time to get back on track. Where to? Dharma City, of course. We'll need to use Amida Elevator Station. Да, вполне That's себе. the fastest route by far. Ну, завтра понедельник, я, скорее всего, буду на этом, на обучение, аж на работу устраиваюсь. Вот, такие дела. А, тут я тупо был. А я сразу сюда, типа, не мог. Dharma's foundation, in more than one sense, is the lifeblood of the tower's economy. Back in the golden age, there were enough goods produced here to satisfy the needs of all the Ладно, residents. вкусняшку, видимо, пропустил. Of Бог course, с the ним. upper levels had certain privileges. Ну, вот вечером, да, помню. У меня, блин, рабочий график будет 2-2-3, типа. Так что не так уж и плохо. Блять, в смысле ты охуел? Я ж нажал. Вот игра шляпная. Which is? Home. A safe haven for the survivors of the apocalypse. You built this whole place? I conceived it, designed it, and built it. I am the architect. Your optimization has improved, but it's far from perfect. We'll need to make another stop before visiting the Keymaster. Вот и пройдено. Ням-ням. Правда, конечно, помер я, бля. 24 раза, бля. И меч не взял, и артефакт. Да, пофиг, короче. Я не знаю, где это все лежит. Чтобы еще это сидеть выискать. 24 раза, бля. Не повезло, не фартануло.
the sector's main factory complex. Блять, ладно. Интересно, я могу отражать типа целую кучу зарядов? Hello? Jack, can you hear me? Да-да. Why Jack? Right. Right. Блять. You wouldn't know. It's a code name we used for you during the repairs. Diego said you were all jacked up when he found you, and it stuck. Do you mind if I call you that? No. Блять, а откуда вопрос? Бля, как позорно. Блять, да что за хит? Бля, какой... Что, блядь, в смысле, а схватиться нет? All set. All set. Блядь. I've put together some gear. Once I plug in my Atma, I'll be able to monitor and key communications and keep you updated. Atma? Atma chip, the standard neural implant. You must have heard of them. Basically simplified versions of your own Cortex interface. I'm gonna connect to your visual Тут feed so где-то I can guide you вкусняшка better. есть. Can you grant me Фиг. access? Done. And I'm in. Seeing the world from your perspective will make things much easier. Вкусняшку дай. Где-то там. А, в смысле, типа, я что-то кинул. А, понятно. А, я, то есть, не могу прям кучу снарядов за раз. Мгм. Блядь. Да, ёптель-мопсель. So you're going up to Dharma City. Все, пацаны Well, нагулялись. first you have to get through the base, and much has changed since you've been gone. Бля. А, все нормально? Мне зачитало левел комплект. Это хорошо. Что-то я зафейлил на ровном месте. There is no law here anymore. Just Keymaster's goons, pushing everyone around and shouting orders. You didn't obey. Some of us didn't. You had visited the base often in the past. Open your Towards eyes. the end of our time, this place became overrun with criminals. The Ghostrunners kept them at bay until Mara took over. Не знаю, почему там Open Your Eyes. Ну вот я даже глаза пошире открыл, но что-то не то.
А, там кнопка, ёпта, что я туплю? Блять, что? Ладно. Что, пулеметики больше не вуркают, да, пацаны? Мне, кстати, нравится типа дистанция атаки, она прям удобная. Я все время думаю, что надо только в упор подходить, но на самом деле можно и поближе, ну, типа подальше снижать. While the Keymaster and her lackeys live in luxury, we basers work our fingers to the bone our whole lives and don't see any of it. How do you survive? When I was little, we were given basic provisions, but each year we'd get less and less. If not for the black market, we would have all starved by now. The Keymaster keeps taking, while giving nothing back. So you chose to fight. Not much of a choice, really. Нет! Efficiency of Dark City hydroponic farms dwindles, and soon even the upper levels will Ага, suffer, увидел. Mara can't feed everyone. even if she wanted to. И чё? Ладно. Гоп. Some decided to fight back. My parents, their friends. Saul? They weren't afraid to speak up against Mara. They Ох, weren't блядь, afraid to что speak я up against сделал? Mara and remind us that things Такую used to be херню. different. The resistance started because some of us remembered the time before the Keymaster. Why this title? Supposedly, she wanted to unlock our chains, set us free. Yeah, right. Блять. Yeah, На right. ровном месте. Free from the architect. Probably. А, там слишком узко все-таки, да? Ладно. Окис. Я подожду платформочку. Я тебя вижу, не спрячешься. Что это? Жетон восхождения. Ладно. Чё? Да-да. Но кушайте головоломки с перемещением. The keys are nearly gone. They're not regrouping at the usual locations. They're just retreating. Returning to the city. Not returning. Leaving. Most of the keys are locals and never go А, out there. так This не is так не unusual. буркают, да? Понятно. А, ну ладно. Бля. Бля. Какой кринж, смотри. А, понятно. Бля. Mara will never retreat. If she is withdrawing her forces, it is only because she has another way to stop us. А, ну, What way? просто скипнул, короче, за счет смертей. Ок. Things around here. Понятно. Да, ёптельмать.
Блядь, где этот шар? А вон этот ублюдок. И вон эта шляпа усатая. Блять, ну ты гонишь, как ты заебал. Бля, как это некомфортно. Что? Что ты сделал, дурачок? Что с таймингом? Блять, ну ты гонишь. Я в шоке. Все, давай, We're пока-пока. all heading towards Amida Station. Getting to the elevators is gonna be tricky. Портанула, Wait. портанула. Some of their units just changed course. They're Coming back? not exactly. Give me a minute. The climbers were always out of their depth, even at full force. Why you believe she can be of help is beyond me. She wants to fight. It takes more than that to be useful. Jack, I've intercepted the Key's orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians will die. The entire 5th sector. Which way to the filters? Thank you. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture here. Sometimes sacrifices are necessary for the greater good. Что мне архитектор вообще не нравится, слово совсем. Заебал. Гадкие вещи, говорит Типок. О, Pathfinder, здорово, как сам. The air filtering facility is just ahead. Why is Mara doing this? It's punishment for rebelling against her. She wants to make an example of us, to keep the other sectors in line. Sometimes even your current speed won't be enough. Look for cybervoid uplinks to temporarily Да, disable сам safety тут как. limiters and increase acceleration. Use them sparingly, though. You don't want to damage yourself. What are these uplinks? Think of them as loose cables you can grab onto for extra power. Although they can be Что у much тебя more там? Как dangerous дерьмо, than да, что нового? electricity. Не пон. Что-то я не въехал. Куда мне с этой фигни? А, это, наверное, с лопастями надо что-то придумать, да?
Так, и чё? А, пон. Лютий пон. Все нормально, Why are спустились. they here? There was left of cybervoid infrastructure. At one point, the terminals were everywhere. Now, we must make do with scraps. Ебать, ладно. Угу, даже так, окей. Окис. О, кстати, там вкусняшку вижу. А, тут второй таймстоп. Эх. Даже... А, то есть, типа, под этим не очень круто получается, да? А все типы, да? Once they disable the facility, the air will slowly become Сгрустнули lethal. чуть-чуть. The children and the elderly will get sick first, but eventually, it'll kill everyone. Это что такое? Экзаменационное, блядь, пособие. Что хрен вы говоришь? Хотя... Странно, почему так? Обычно с этим нет проблем. The Слово small экзамен turbines are вроде не responsible for сложно. internal circulation. It's the big one we have to worry about, It's still on. for now. Блять. А, да? Ладно, ок, спасибо. Блять. Во, имба. Забираю вкусняшку. Все, больше нет. Опа! А кто, а как? Блять, пуля. Как вы меня калите? Блять, нихуя он там навелся. Цепочек. Ой, это мне? Это мне? Сюда и отсюда. Pathfinder, где актив-то в чате? Че так тихо? Обычно ты прям вообще любишь так поговорить? Мы с тобой прям пипец общаемся.
А, блядь. Все, секрет не доступен. Блядь. Секретик спизден? Окей. Имба. Забрал, Be careful. значит, There are забрал. keys everywhere. Won't they die as well? Either they all have breathing gear or they have no idea what's going on. The Keymaster recruits the most violent. The Keymaster Violent. recruits the most violent. Not the brightest. Бля, тут есть слоутайм какой-нибудь? Бля. Я чувствую, сейчас такой хуйни нахаваю с этими чуваками. Пиздец. Блять, серьезно, тайм кончился. Блять. Да, ты издеваешься. Бля. Как он меня калит, блять? Ебать, что? Да, серьезно, а что, звучит неплохо. Мне вот сейчас интересно, по какой причине эти черси меня вот так вот козлят. Блять, сам себя въебал. Ладно. Ах ты, сука. Вот мудак. Как знал, что он черт. Ага, нахуй с пляжа, цепуля. Все, угомонились, наконец. As long as the installation remains intact, the contamination is Я reversible. понял. Ну, приятного The тебе Keymaster тогда cares less просмотра. about lives and more Рад, что about ты production со lines. мной I keep снова. trying to contact the other Обожаю climbers своего to зрителя. help. Чайку там завари, бутеров сделай. Maybe they're laying low. Maybe. Ничего вкусного там They're нет, quite да? literally laying low on the ground, dead. I've seen the bodies. Some cameras where the face is still operational. The climbers expunged. Сука. Сам себя зафейлил. Что, блядь? Ладно. Типуля. А как? В смысле, на что я напоролся-то? Быть-того не могло. А, он просто типа резко ориентируется, да? Ок, он. Бля, я ж в сторонку сделал, ну ёптель-моптель. Домой. Нахуй с пляжа. Заебал. Опа, обманул. Все, пацаны. Warning. Air filtration system offline. Contamination imminent. We're
Let's turn back before it gets deadly. You Вкусняшку. said I'm immune. So you were listening. To all personnel, evacuate immediately or seek emergency hazard suits. They turned off the main rotor, but there's still Все-таки мне time to нельзя restart it. использовать эту хрень, Show me the way. да? А туда я никак не могу, типа, ничего поделать. People are weak, desperate. Вообще должен мочь, я могу, типа, вот здесь вот по стенам скипнуть. А реально, кстати, это в любом случае будет работать. Блядь, скипы. Скипы — это мое почтение, мое любимое. Скипать это с кайфом. Бам-бам, пробежали. Так, тут всякие вкусности, я так понял. Бам. Не пон. А можно еще разочек? Бам. Бам. Маслица, да. Опа. Так. И что тут у нас? Нахрена мне сюда? Типа по стенам побегай? Ай, блядь, не хочу этой хуйней заниматься. Есть проход, иди. Нет прохода, сиди. Ready yourself for what's coming. You can't afford to be distracted. My memory's not coming back. There's no guarantee it ever will. Don't worry. I'm here to tell you everything you need to know. Making the outside air breathable is a complicated process. It has to be done without compromising Еще. norms of Все, integrity. пон. То есть по факту мне туда надо все-таки, да, по-хорошему. Понимаю. Да, видимо, туда слишком рано пошел. Unless, of course, some fool decides to turn them off. А здесь типа просто проходка? Или я могу что-то умутить тут? Оба. А, то есть мне сюда фактически было. Ладно, окей. Типа... Извините, а замедло предусмотрено, типа, или я так? Бимба. Стоп, what the Чё? Понимаю. Это просто типа так. Для не самых умных, как я, да? Вот здесь забрать тайм. Вот здесь пройти через вентилятор. И просто так бам, и все, кул. Окей, допустим. Кстати, можно что-нибудь потом по террарии сделать. Да? Типуля умный? А я не могу ему въебать, мне просто интересно. Нихуя он шустрый. Давай. Нет, видимо, не могу. Надо типа тупо увернуться. Ок. Новый тип противника, да? Нахуй с пляжа, дурачок. Ай, блядь, ладно. Извините. Да, типа, подловили себя как лоха. Mara is saving her most dangerous hardware for her most trusted soldiers. Блять, и чё? Ладно. Блять, в смысле я ж отбил? Ладно, буду махать как чёрт. Просто типа на шар отбивать. Никакого скилла, только лакич. Ну ладно. А чё, да? А как?
сюда, понятно. Привет. Да, музычка до сих пор качает. Не, мне музыка здесь очень нравится. Она прям такая хайповая. Мне прям очень нравится. Мне как-то вон туда надо по-хорошему. Ля, кстати, есть идея? Чё это? Чё я стесняюсь? Игра не про стеснение. Понятно. Не, все-таки стоило постесняться чуть-чуть. Хехич. Не, музло имба. Блять, куда ты меня просишь идти? Ёптель-моптель. Потопах! Ладно, окей. А, ну, вот проходка, да. Окей. А можно ли, типа, в бонуску как-то нормально, по-человечески залезть? Или, типа, ну, пошел я лесом? Да. Оба, главное было успеть. Получен новый предмет, что это? Катана. Вот такую. Красивую. Фокус. Сюда. Сам себя, да, нагнуть решил? Блять. Да. Все-таки жив. Домой. Пацаны, сегодня не ваш день. Явно. Ничего нет вкусного. Ну, хз. Так просто тут не пройдешь. А как? Ладно. А, я, кажется, понял, как это работает. Окис. Поехали. Еще разочек. Что, блядь, в смысле? Все было. Что ты меня обманываешь? Блямбус. Не везет, не фартит. Домой. Бля, да что ты будешь делать? Ладно. Куда деваться? Ну, в целом можно просто взять разбег и просто прыгнуть. Да, работает. Я-то думал, вуркать такое не будет, а оно вуркает. А тут что? Бля, ладно, похер. Сковыряться со всей этой херней. Так, типа... типа да. Блядь. Ну, камон. Блять, как эти типы меня калят.
is spreading by the minute. Radioactive dust concentration is already 50 times above Ну, normal. да, в Destiny тоже классно музон. Кстати, пришлось удалить Destiny из-за нехватки места. Don't worry. Вот такие Phasers вот are tough. cool I'll be новости. fine as long Алло, as you bring the можно? filters back online. Что ты делаешь? Зачем ты это And so will everyone. Чем ты, блядь, занят, ты дурачок? Что ты, блядь, пытаешься утворить? Я не понимаю. Алло, андроид, робот. А, да, даже так, окей. Типа, допустим, у меня вообще ничего не получается. Ок. Блядь, страшно. Нихуя, как он так прям вверх бустанулся. Ладно. Допустим. Ну, вообще, да, саундтрек, а еще лучше бэкграунд, если прям совсем правильно. Не, ну, типа, саундтрек, он же тоже, типа, как бы, ну, музыка. This is cyberware tech. Yes, but this terminal is an inconsequential one. Yes, Бля, какие эти but this типы terminal уроды. is an inconsequential А я сделаю хитрее. Hacking Я this умный. will do us as much good as hacking Опа. a refrigerator. Блять, ну Hacking ладно, я this не will умный, do us все-таки as much good тупенький. as hacking a Окей. refrigerator. Кыш. Блять. Какой черт? Да. Ты будешь что-то делать, нет? Бля, какой я лох. Блять. Понятно. Я думал проскочу, но не проскочу, по всей видимости. Ты ебанутый? Ты ж будешь что-то делать, нет? Блять, этот стреляет. Этот, блядь, подойти не может. Все? Хватит? Угомонились, да? Окей, клево. Блядь, да ты гонишь! Там ебать замедления много-много. Да, свидос. Все? Менялись, клево. Надо пройти игру за один стрим. Хотя посмотреть на перерыве мне бы не помешало. Ага, да? Окей, допустим. Or rather, that's what it used to be. Now it's just remnants, slivers of a greater whole. Не пон. А где еще? Так все есть, алло. What the fuck? Либо я тупой, либо тут столбика не хватает. Что? Что-то я... С контрольной точки, да. А чё где? А чё где? А what the fuck? Чё за... Чё? Стоямба. 1, 2. Ну, по идее, 3 начальная, типа, головолом.
Что? Кого, блядь? Я буду, хорошо, я буду натыкивать. Крутится. Пилат, я не могу понять, что происходит. Что? Кого? Бля, уважаемые зрители, мне требуется ваша помощь. Так дело не вдумать, это максимально простая загадка. Но у меня складывается охуительный вопрос. Почему, блядь, здесь есть два столба для регулировки вот этого и вот этого, а вот для регулировки вот этого, блядь, нихуя нету. Паркурить нельзя. Вопрос, блядь, почему так? Тут, сука, все в квадратах, в пикселях, а понимаю, левел дизайн вообще охуительный. Что за херня? Типа, блядь. Как тебя подвинуть? Я ж жевать начал. Пиздец. Как это работает? Объясни, как ты работаешь, блядь. Гайд. Ну я так и понял, блядь, что... Попробуй уровень заново, хули мне делать. Может, я дебил. Не знаю. The air filtering facility is just ahead. Why is Mara doing this? It's punishment for rebelling against her. She wants to make an example of us, to keep the other sectors in line. Опять проходить то же самое. А, блядь, тут же ёбаный стыд. Как же тут дохуя теперь проходить? Блядь. Просто, блядь. Как я был неправ, когда, бля, короче, нажал не ту функцию, блядь. Пиздец. Я чувствую, я сейчас охуею. Why are they here? They're what's left of cybervoid infrastructure. At one point, the terminals were everywhere. At one point, the terminals were Во что я там врезался, не ясно. Now, we must make do А, with ну да, scraps. конечно, надо ж на крышу, блядь, залезть. Once they disable the facility, the air will slowly become lethal. The children and the elderly will get sick first, but eventually, it'll kill everyone. The small turbines are responsible for internal circulation. It's the big one we have to worry about. It's still on. For now. Опять с этими бомжами воевать. You are immune to this affliction. You were not conditioned to put the needs of the few over the needs of the many. Yet, you're being sidetracked by this girl's demands. I wonder... Be careful. There are keys everywhere. Won't they die as well? Either they all have breathing gear or they have no idea what's going on. The Keymaster recruits the most violent. Not the brightest. Нихуя себе, блядь, паркур знаю.
Блять. Бля, как я налажал. А было неплохо. Блять, что ты делаешь? А, блядь, ну ты крыса, конечно. Белят. Бля, что ты будешь делать? Все угомонились. They could have just destroyed the filters. As long as the installation remains intact, the contamination is reversible. The Keymaster cares less about lines and more about production lines. I keep trying to contact the other climbers, get help. No luck so far. Maybe they're laying low. They're quite literally laying low on the ground, dead. How do you know? I've seen the bodies. Some cameras around the place are still operational. The climbers have been expunged. Бля, босс. А, блядь. Бам. Все закончилось, Warning. посмотрим. Air filtration system offline. Contamination imminent. We're late. Let's turn back before it gets deadly. You said I'm immune. So you were listening. To all personnel, evacuate immediately or seek emergency hazard suits. They turned off the main rotor, but there's still time to restart it. Show me the way. The people are weak, desperate. They need us to lead them, not the other way around. А, точно, туда же сначала еще сходить. Ready yourself for what's coming. You can't afford to be distracted. My memory's not coming back. There's no guarantee it ever will. Don't worry. I'm here to tell you everything you need to know. Making the outside air breathable is a complicated process. It has to be done without compromising Dharma's outer integrity. The burst made a mess of the Earth's atmosphere. The filtering systems were designed to be durable and virtually foolproof.
Как я налажал сейчас? Думал, хотел побыстрее, так чисто скипнуть. Но что-то не дотянул. О, нормально. Slow down. This one is different. How? One way to find out. Close combat implants. Crude ones. Get used to them. Your opponent's capabilities are going to improve as we climb higher. Mara is saving her most dangerous hardware for her most trusted soldiers. Бля, короче. Бля, в смысле? Блядь, да что ты делаешь, чувак? Что, блядь? Да как ты, блядь, это вот только что отбивал? С большего расстояния проще. Все, окей, осознал, понял. It's not looking good. The level of radiation in the air is rapidly increasing. People will soon feel the effects. Бомжи. Домой. I'll try to evacuate the sector. Get as many civilians as I can to go to 4th and 6th before it's too late. Stay put. I'll make it. Понятно. Бля, было так хорошо. А, все? А, меня пустили. Сжалились чисто над чубриком. It's no use anyway. Повезло, повезло. The gates are locked tight. No one's getting out. Mara's delusional, not stupid. Спокуха, ребята. Только спокуха. Так, что-то тут-то, тут-то, да. Баля. Бля, просто сейчас залез. А, у меня же эта хуйня есть, точно, я и забыл про нее. It's getting worse. The contamination is spreading by the minute. Radioactive dust concentration is already 50 times above normal. Hold on. Don't worry. Чуть не прошляпился. I'll be fine as long as you bring the filters back online. And so will everyone.
This is cyberborg tech. Yes. Yes. This terminal is an inconsequential one. Hacking this will do us as much good as hacking a refrigerator. Что? А как ты это, блядь, намутил, дурачок? Не понял. Лютый не понял. Прямо слово совсем не понял. Придурки, блядь. Ну, наконец-то. О, Димон, здорово. Как сам. Блядь, да ты издеваешься. Блядь, я даже миссию по новой прошел. Почему так? A medium, fabric, that binds all of Dharma's systems together. Or rather, that's what it used to be. Now it's just remnants, slivers of a greater whole. Вот. Я могу вот это повернуть. Это как повернуть? Блядь. Ну вот, вот, элементарно. Это где? Это как? Алло, игра, очнись. Я идиот или что? Ну, блядь, за один стрим, я не знаю. Вот, Димон, если ты мне сейчас скажешь, как вот эту хуйню повернуть, я, блядь, буду проходить гораздо быстрее. Может, кнопка, блядь, где-то должна быть, я не понимаю. Где? Что? Когда? Почему? Что с тобой, блядь, не так? Может, тут где-то есть какой-то волшебный квадратик, блядь, я не знаю. Ну, это кринж, блядь. Вот и я не ебу. Ребят, короче, нужна ваша, бля, хелпа. Я не выкупаю, честно. Что, блядь? Чё, блядь? Кого нахуй? Ладно, хорошо. Допустим, я тупой. Пиздец. Охуеть. Кто бы, блядь, сказал? Кто там, блядь, рычит? Эта хуйня зациклена, да? Закольцевать, типа, да? Где-то меня наебывают. Что ты, блядь, рычишь, ну? А ебать, нихуя себе. Даже так. Осознанно. Окей.
Охуеть. Да пиздец какой-то сумасшедший, походу. Но я осознал принцип работы этой хуйни наконец-то. Ага, блядь, да, понятненько. Пиздецные загадки. Да там, короче, типа зависит, что, типа, короче, одна хуйня вращает другую, и если между ними есть перегородка, она вращает две, блядь. Я в ахуе, блядь. Как до этого допереть нахуй вот со старта? Да я ебал. Бля, вот это хороший, кстати, бонус. Вот эта хуйня от сверхрефлекса мне не понравилась. Отбивать пули значительно проще. Вот восстановление рывка, кстати, заебись. Допустим. You saved the day. Ну, это типа Now скиллы, you get короче. back to more important matters. You did it. Thank you, Jack. The people of Sector 5 owe you their lives. I'm so glad we found you. Так, блядь. How did you find me? Sheer luck. Не понял. You were Опа. buried in a scrap heap at the bottom of the Это derelict мне. shaft. You fell a long way, didn't you? Feels like Это it. мне. Теперь и самое главное, блядь. Где тут? А, понятно. Блин. А, да, меня просто пропустило, типа. А, надо подождать, пока эта хуйня угомонится. Окей. The climber's finding you Не was a 1 in a скипнуть. million chance. Most other missing Ghostrunners were located by Mara and destroyed. А Most. именно подождать. Ладно, Few are допустим, still я unaccounted великий жду. for. I really wish you'd been there when they came for us. What happened? Key surprised us at the hideout. Kicked down the door out of nowhere. Then we ran. I got separated. Что, блядь? Как ты предлагаешь... Илят, что? Блядь, ну да. А как, блядь, что на? Кого? Бля, вот эти вот а-ля головоломка с 3 локаций, ну это пиздец. Ладно, там указатель есть.
Допустим. Пон-пон. Ну да, это я тупой, получается. Тут же простые головоломки. How does the Keymaster maintain А я как control? дурачок She в turns одном us месте against each втыкаю. other. The guard recruits the most brutal and reckless spacers and fuels gang wars between the rest. Divide and conquer. I guess Mara picked up a trick or two while watching me over the years. Бляк. Собака. Так, окей. Теперь туда надо. Оба, попали. Destiny еще, да, будет, но на Destiny не так уж и много людей, к сожалению, приходит. Вот. Плюс мне нужно было место, типа, я ее пока удалил. Мы пока с Димоном, короче, рубимся в Enshrouded. Я бы, конечно, стрим по Enshrouded сделал. Но, к сожалению, комплюктер у меня слабенький. Нихуя Keys are себе boarding the пробежал. elevators to the city. Нормально. I wish they'd all just Да, go away да, and never твой come донат до back. сих пор в топах. Бля, ах ты мудак. Что? Кого? Блять, вот вроде не попадает, а вроде потом такой, на, блять, и все, и пиздец. Вот ты и попался. Блять, вот и я попался. Идите нахуй, господи. Привет, привет. The guys you're Поздоровались fighting are вроде. rear guard. Или это ты в ответ на You мое can wait привет? them out and continue on once they've gone. No need. Sure. It's almost scary how little they can do to stop you. Белят страшно. Уф. Отлично, скип, скип. Бля. Взял в стенку, ударился, имба. Не, надо по новой. Ну, сейчас бы мы друг другу в ответ приветами, короче, перекидывались. Надо подождать все-таки пока. Опа. Вот, теперь можно скипать. Шик. А ёптель, шикарно. I just wonder how safe we are. Еще даже I чуть-чуть worry that the осталось. Keymaster will send in more troops to finish the А, это job просто later. крутилка, да? Ладно. There'll be no Что-то я later перегнал for Mara. немножко. Чуть-чуть перегнал. Вот, 4 человека. Ба. Да, наконец. Господи, наконец-то этот уровень пройден. А сколько здесь еще уровней, мне интересно? 40 смертей. Артефакты, мечи. Сколько всего интересного было найдено. Так. Куда теперь?
Кстати, народ, у кого есть возможность погуглить, посмотрите, сколько здесь вообще уровней. Смогу я пройти, я не знаю, за день вообще эту игру или нет. Какой хитрый жук. Оба! Захватил. Блядь. Блять. Еще жив. Эти типы уже начинают раздражать. Блять, эти щиты, они еще и дамажат. Блять. Пилят. Try stopping this machine. It should come to you naturally. Ладно. That was easy. These motors were made with active chips in mind. Base engineers were able to control them with their thoughts. Like you did, just now. You have to get to Amina Station fast. We can't give Mara time to prepare. She had 20 years. It's not about what she can do to stop us. It's about what she can do to everyone else in the meantime. It's about what she can do to everyone else in the meantime. You care about the people, don't you? Do you? Шикарно. I've accessed the local network node. We should know what their latest plan is soon. What was your plan? The climbers wanted to take over the elevators and move up to the city. Keys caught us halfway through our preparations. Why did they attack today? The Keymaster must have somehow found out about us. Or about you. Блять. Да ёптель-мопсель, куда? We've got a problem. Again? They've just initiated system lockdown at Opta. What can we do? Lockdown will be in full effect until all the elevators reach the upper station. Ой, You need to get to the control room. Fast. Ау. Да, только это... А, понятно. Что, блядь? Пронесло.
Задолбали. Бля, что произошло? На ровном месте. Имбак. Задолбали. We need a way to slow down their retreat. We could use the climbers' help right about. We could use the climbers' help right about now. Too bad they picked such a poor time to die for their cause. Wasn't it also your cause? They care for their families. I care for their species. It's a matter of perspective, I suppose. There's no всё-таки access to the можно в terminal room полете from this side of перерезать, да? the station, Ладно. but I guess Бах. that's not a problem. Отличное открытие. И что это было? Допустим. Да ее... А, блядь, так он просто толкает. Баля. Задолбал. I'll try to mess with their transmissions. Confuse them a little. You can do that? I'm no computer genius, but their system begs to be hacked. Besides, Atla makes it easy. The neural implant. Yeah, everyone had them before the coup. And now? They're not mandatory anymore, but most people have them. Especially people with limb implants like me. Done. They just received orders to stop boarding the elevators and stand by. This will buy you enough time to get there. Right. Блять. Сука. Не повезло, не попробовал. The Keymaster knows that Небо Omni вижу. is where we'll strike. Правда, They'll be какое-то ready. странное. Вроде день, No а other way up. There's типа one ничего. more operational station, but getting there will take you hours. You could climb all the way to the city. That would require even more time. Блять, да что такое? Блять. Ну и пиздец. Да вы издеваетесь. Просьба. Класс. Понял.
осознал. Далее. Его разочек. Все. Keys also have these brain chips. Yes, everyone born before the coup. Why? Can they be hacked? No, I don't think so. Not by her. The terminal is just ahead. Not much time left on the clock. Блять. Ладно, ок. Бля, нихуя себе. Вот наебало его, конечно. The last elevator is reaching the upper station. Better jump right in. Понял. Зависит от длины. Cyberboy time dilation works in your favor, but you still don't have forever. The elevators will soon be beyond our reach. А, да? То есть, типа, вот так открыто, вот так закрыто. А, понятно, это просто так, типа, заныкано. Окис. А, чё? Бля. Сука, наркоманский трип. Need I remind you that the clock is ticking? Hurry it up. This place is impossible to navigate. Good. These firewalls are what's kept me alive for the last 20 years. Cheer up. If you were a regular human, this would make even less sense. Great. Interesting. Looks like there's a little something extra in the elevator's security scanner buffer. Little something. A partial Ghostrunner neural scan. We can use it to enhance your programming. Why is it there? One of you must have used Amida Elevator right before Morrow's insurgents disabled the internal security. Another Ghostrunner. It could have been you.
Сука, злоебучая комната. Так и знал, что здесь есть какой-то подвох, блядь. Идешь вперед, сосешь писюн. Focus energy in your left hand and then let it all out. What? Don't try to think. Do it. Ладно, и куда я полез? It's just a visualization anyway. How does it work in the real world? Rapid micro-vibrations of your inner hydraulics. Sudden change in local pressure will result in a concentrated blast. Let's hope that piece of junk the climbers use to replace your arm can handle it. А чё, неплохо. Против щитовиков заебца. Ну или против пулик. The primary application was crowd control, non-lethal force. Of Nice, course, пацаны there's no летают. need to restrain ourselves now. Или испытание еще не закончено. То есть, типа, куда? А, на соседнюю, да? Оба. А чё, в смысле? А, да? Ну ок. One more thing. You can use Tempest to reflect projectiles. Give it a try. Блядь. Like that. Ну, короче, отражать чуть проще. Пон-пон. Just a bit more practice and we're done. Exquisite. Splendid. That's all there is to it. Да, ребята, жесть. Так, что там дали? Лимонное дерево. We're good. The keys are gone and the elevators are ours. Time to go up. Our next target lies in the heart of Dharma City. Блядь. Блять, вот в эту прям хуйню вляпался.
The elevators are coming back. You'll be able to board shortly. Any security systems inside? I don't really know. Only the keys use the elevators nowadays. Mostly to send resources up or bring reinforcements down. Civilians aren't allowed anywhere near, unless they're being escorted to the city. Prisoners. Yes. Men, women, children. Their only crime Да ты гонишь. getting caught. Where are they taken? I'm not sure, Что but за, no one ever блядь, comes back. глупость? Понятно. Слишком поздно или слишком рано? А, в смысле, а куда тогда? What the fuck? А, даже сбоку нельзя. Неплохо. И чё, блядь? И что, я не понимаю? Кого, блядь? Куда? Ладно, по барабану, просто попробую типа сделать как просто. А нет, это эти видишь, в смысле, а там чё? Куда? Ну, допустим. Вот, окей. Понял. Пиздец. Класс, когда нихуя не видно, это так клёво. Elevators were rarely used, even before Mara's revolt. Residents of the base had most of their needs fulfilled right here.
There's something coming. It's... I don't know what it is, but it looks... You better see for yourself. That's Tom. Tom. Laser array TO73M is a mouthful. Так, короче, на 5 минуток поставлю паузу, включу вам что-нибудь чиловое.
This is troublesome. How do I disable it? First, you should get on top. You could probably cut it down. It won't hold without the supporting cords. Now you bring up the defense system. Now you bring up the defense system. I had no idea Mara managed to... I had no idea Mara managed to bring it back. I had no idea Mara managed to bring it back online. Amida Station security protocols compromised. Emergency mode activated. I can't even... I had no idea something like this existed. Keep moving. Warning. Catastrophic core failure imminent. Amida Station security protocols compromised. Turn back. If it hits you, it's all over. It won't. Welcome to Amida Elevator Station. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Good. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Amida Station security protocols compromised. Welcome to Amida Elevator Station. Welcome to Amida Elevator Station. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Have a safe trip. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Now you can take it down. Are you okay? I'm fine. Climb back up. Amida Station security protocols compromised. Amida Station security protocols compromised. Whoa! Whoa! It's gonna destroy the whole station! Amida Station security protocols compromised. These systems were placed at every elevator station. These systems were placed at every elevator station, so that nobody could enter Dharma City without my approval. You were expecting an uprising? I was prepared for an uprising. T-073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. I
don't think it can actually see you. It doesn't need to. There's no time to waste. It'll only get harder. Don't fall! Warning. Catastrophic core failure imminent. Getting there. Does it ever stop? Does it ever stop? Amida Station security protocols compromised. They'd rather destroy all the elevators than let you up there. The support cords are in sight. Amida Station security protocols compromised. Warning. Catastrophic core failure imminent. Amida Station security protocols compromised. Warning. Warning. Catastrophic core failure imminent. Warning. Catastrophic core failure imminent. Catastrophic core failure imminent. T-073M malfunction T-073M malfunction detected. T-073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. All residents should evacuate the area. All residents should evacuate the area. All residents should evacuate. All residents should evacuate the area. All residents should evacuate the area. Welcome to Amida Elevator Station. Have a safe trip. Amida Station security protocols. Amida Station security protocols compromised. Amida Station security protocols compromised. Amida Station security protocols compromised. Warning. Catastrophic core failure imminent. T-073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. All residents should evacuate the area. T-073M malfunction detected. All residents should evacuate the area.
for the love of... We built it to last. T-073M malfunction detected. All residents should evacuate the area. I hope you know what you're... I hope you know what you're doing. Welcome to Amita Elevator Station. Have a safe trip. T-073M malfunction. The core is now exposed. You'll be able to shut it down for good. If you can get close enough, that is. Welcome to Amita Elevator Station. Have a safe trip. Please leave the station in an orderly fashion. As expected, it was no match. Wow. Watching from your perspective, I nearly pissed myself. I'm betting being there in person was 1,000 times worse. Yes. I can fool the display panels. While the keys are waiting for you at Upper Amida, I'll redirect the elevator to the maintenance floor above. As long as it gets me closer to Mara. So this is the city. Wow. You've never been here? No, I told you. The Keymaster only allows those loyal to her, and only a chosen few. Mara strictly controls the flow of resources between the city and the bay. Mara strictly controls the flow of resources between the city and the base. Food, water, people. Amida Station is crawling with keys, but it's far below you now. Good job. Oh, thank you. You still need to look out for the regular patrol. Our next goal is the repository, a data archive created to store knowledge about the world before the burst. It holds some of the documentation on Project Ghostrunner. Just some. Only on what was already in development back then. So where do we go? What's the next step? Point me to the repository. Okay, here you go. Just had to download the layout. The girl means well, but she's out of her depth. You need to stop relying on her. I only rely on myself. Where are all the civilians? It seems like there's a curfew in effect. Turns out people here are just as oppressed as the basers. A citywide lockdown is now in effect. A citywide lockdown is now in effect. An armed and dangerous criminal has been spotted
spotted in the area. All Dharma City residents should remain indoors for their own safety. Residents found outside their homes will be shot on sight. Was that your plan? To attack Dharma City? Yes. Until today, we thought we were ready. What were you waiting for? What were you waiting for? You. We thought once you awakened, you'd lead us to victory. Help us break free and avenge the Architect. I'm touched.
question. It's not that I doubt you, but are you sure you can take on the Keymaster by yourself? No. She killed 99 Ghostrunners, and she won't stop until she kills me too. So you won't stop either until one of you is dead. Yes. I know how you feel. Appalling. A perfect society plunged into chaos. Decades of my hard work and careful planning do. Дали мне, конечно, под хвост. Да-да. Как обычно. Ниндзя. Чувствую, мне сейчас еще дадут, конечно, повеселиться. The primary mainframe of the repository is long gone. Mara has seen to that, but the backup archive still exists. Нахуй с этого пляжа. Яры, даже. Ага. Ок. Блять. Он. Да, блядь, так ты... Какая у тебя дальность, дура? То ты, блядь, не попадаешь, что ты, блядь, хуяришь.
Заебал. I keep putting out calls for help, but no one is answering me. I don't care if I'm the last climber left. I don't care if I'm the last climber left. I'm not gonna quit. I'll keep helping you no matter what. Whatever we have to do, we'll do. Rebuild the rebellion from the ground up if we have to. Good. Блять. А ты издеваешься. What the fuck? You what? Блять. Да ты издеваешься, в смысле, почему так, блядь? Только что вот, блядь, нихуя не делал, нормально каталась. Блядь. Заебал. You keep displaying aberrant behavior. Need to encourage the girl. Gratitude, empathy, pity. You're not supposed to feel any. You're not supposed to feel any of those. It's so quiet here. You said there's a curfew. Yes, but it's more than that. At the base, even indoors, even after lights out, you can still hear the heavy machinery. Factory engines, air turbines, mining drills, they never stop. There's none of that here. You don't talk much, huh? Still, it's good to hear your voice. I've been trying to make it happen for a year. Thank you. Words only dull ideas. A mind as sharp as a blade has little to gain from idle chatter. Зачем меня опять уебанило? Блять. Здорово, снова.
Еба... Блядь, как этот робот меня доебал, господи. Ну да, вообще подловил, будь здоров. Да-да. Блять. Ёб твою мать. И как он это... Блять, ты заебал префайром хуярить, ты ёбнутая, блять, обезьяна. Как это, блять, происходит? Нахуй с этого... Блять, еще одно, бля, ёб твою налево. Сколько вас? Это же вообще перебор, бля, ебануться. Блять. Ну это уже вообще пиздос. Нахуй спляжет ганду. Стейросы. Блин, какие же они иногда бывают гадкие. Нет слов, одни эмоции. Join Mara. Блять. В смысле, что это было? И что это? Pathetic. These are not soldiers or security. They're just bandits. Although better armed than the ones from before. Минус очков. I heard that during the architect's reign, it was possible to move up here from the base. That there was a special exam to earn it. I wonder if I'd made the grade as an engineer. Definitely. Judging from the job she did repairing you, judging from the job she did repairing, judging from the job she did repairing you, after 100 years.
Блядь. Уф, аж мышь вспотела. Ич. Ебать, это кто нахуй? Блять, снайперы. Why did you program me not to use guns? Dharma is full of technology that is all too vulnerable to accidental destruction. With a blade, there are no stray bullets, no shockwaves, no collateral damage. Not to mention how crude those guns are compared to your tools. You are fully equipped to deal with every manner of projectile. You've never been in a fight. Of course not. Блять. Look at their weapons. 20 years worth of research and no technological progress to speak of. At this rate, tomorrow's regime will fall to rebels in a decade or two. At this rate, tomorrow's regime will fall to rebels in a decade or two. One's armed with sticks and stones. There's some activity near the repository. I can't tell what's going on, but there's a disturbance in the network. What kind of disturbance? There's a field of interference moving through the district. Surveillance systems are going haywire. Some kind of weapon? More like a jamming device. But why would the keys blind their own cameras? You're almost at the repository. I wonder what it was like to live in the old world. I've heard stories, but I don't know what's true and what isn't. No one does. I mean, how could they? My grandparents were still kids when the gates closed. No human has been outside since. The interference is moving away, whatever it was. The good news is, the repository terminal is still there. The bad, it's now guarded. Блять, ты рофлишь, типа? Наконец-то.
заманали. Звездец. Ох уж эти снайперы. This to protect a public archive. Блин. Knowledge is power. And the information we're after was anything but public. The GR project started out as a military contract and ended up being our most ambitious undertaking. Power. Блять. Блять, я уже не понимаю, где что. Да ёптель-моптель. Mara took part in the design process. I told you, we were associates. Strange. It's gone. The data's not there. But the server's intact. Impossible. Unless that interference from earlier was... It's after it. Жесть. Блин. То снайперы, то вот эти вот крутилки. Обделаться можно. Ой-ой-ой. Какая музычка пошла.
Опа. Who was that? It's your counterpart. Get after it. We need that data. Понятно. Кекич. Can you track it? I can track the wave of interference that moves through the district. Good enough. I'm going after it. Why? What is it? I don't know. What's the use of a stealth system that you can track? Mara ruined a flawless design. You know who I'm chasing. You're chasing something that imitates your spectral field. Poorly. What? Ghostrunners have adaptive cyber camouflage. Surveillance cameras, motion sensors, body scanners. They don't see. That's why you were called Ghostrunners. I've had it all this time. Of course. How else do you think you've avoided fighting Mara's entire army all at once? It's speeding up, heading towards the tower's core. Going back to Mara. It's getting away. At this rate, it will reach the core before you can intercept. Find me a shortcut. Working on it. You could catch a train. They have Intertube here, same as the base. And one is just arriving at the station to your left. Got it. Just hop on. The train should be empty. It isn't. The what? The what? The what? Даю. The what? The what? Что, блядь? Кого? The what? The what? So I'm chasing another Ghostrunner. We're chasing a cheap knockoff. A simple machine.
Блять, что? Чё? Да ёпт. Что, блядь? Почему так? Все, имба, наконец-то. Can't let it escape. If you confront Mara without that data, we won't stand a chance. You keep saying that. Блять. Да ёпсель мупсель. Да. That's your stop. GR-74 located. Kill switch component not found. Permission to engage. Granted. Engaging. Useless pawn. Mara. She's watching. With the original Ghostrunner parts, these moves wouldn't be possible. They aren't. It seems some technological progress has been made. GR-74 threat level assessment readjusted. Just get it done. Blow yourself up if you have to. Do you hear me, monster? I should have erased you a long time ago. Once your puppet is destroyed, I will fix that mistake.
by bit, circuit by circuit. I'll destroy all the servers. You'll have nowhere to hide, no place to invest. Flawless. Туда ее. Now for the important part. We can scan it for the missing data. Шляпу эту усатую. Yes, it's all in there, intact. You've been asking for a ranged attack. Here it is. You should be pretty familiar with this technique, considering you've been on the receiving end. Will this work with any sword? Tsurugiar weapons are more than swords. They are the pinnacle of engineering. Instruments fine-tuned to the Ghostrunner systems. Yes, it will work with any sword. Блин. А. No. You said projectiles are too unpredictable. Well, you have to plan for contingencies, don't you? That thing. I think that's what was chasing us. Diego, Saul, Elena? Your people. Yes. We didn't know what it was. Just heard the voice. I thought we'd scatter and regroup like always. I ran away. It's dead now. They're dead. We're ready. Time for the final assault. Готовы в последний бой? Ну ладно, го. Кстати, еще мечик дали. Неплохо. Я считаю, что наличие мечика это имба. You're getting close to the core. Security is getting much tighter. There are sentry guns ahead. I can't hack them. You need to avoid those turrets. They're deadly. What about my spectral field? The core is protected by much more sophisticated sensors. I'm afraid automatic camouflage can only get us so far. They can see me. They can see everything.
I guess we're kind of similar, you and I. How? You're the last Ghostrunner. I'm the last climber. The Keymaster killed our people. We both chose to fight. I didn't get to choose. Sure you did. Everyone does. One way or the other. The core used to house Dharma's technological and administrative centers. Now it's a grim ruin. It's painful seeing my city in such a state of decay. I've learned my lesson. I won't underestimate Mara again. How can you remember the coup? I was already active when Mara killed Adam. Adam? Me. Back when I had a name. And a body. Right now you're traversing the exclusion zone. No civilians are allowed beyond here. There are only rumors about the Keymaster's vast laboratories. I've heard she does some terrifying experiments there. I've even heard she sometimes throws people outside. Out of the labs. No, outside. Out of the tower. Probably to watch them die. Так. О. Блин. We were foolish to think we could do this without you. Even if the keys didn't stop us, we'd have never made it through. We were right to count on your help, though. If you succeed, all the climbers will not have died in vain. I will.
desperate when they have no hope. And desperate people become violent, dangerous. Basic psychology that remains out of Mara's grasp. She always lacked my subtlety when it came to dealing with other human beings. Yo, what? Approaching the oldest part of Dharma Tower. This had been my seat of power long before the burst, up until I was betrayed. It's time to reclaim this place, or what's left of it. I received a distress signal on a frequency only used by the climbers. I have to check it out. It's a trap. What if it's not? If there's somebody out there that needs my help, I can't ignore them. I won't let you fight our war while I hide. I need you. No, you don't. It was nice of you to pretend you do. But we both know you're fine on your own. Do you have a weapon? I do. Thank you for everything you've done for us. I hope that we meet soon, and that we'll all be free when that happens. Goodbye, Jack. Goodbye. Zoe out. She probably won't survive. But if we fail, nobody will. Even if we remove Mara, the tower will still be riddled with the crime and corruption she brought about. What do you mean? I mean, saving humanity will take more than just killing the tyrant. It will require iron resolve in a single unified. Regrettably, most
humanity's history and culture is forever lost. Mara didn't care about such things. The only science she prized was her own research. She had no idea how to run the tower. While everything fell apart, she hid away in her laboratory. What was her goal? Change. She took it upon herself to alter humanity. You'll see for yourself soon enough. Mara the Keymaster will now address the residents of the tower. That's unexpected. Why? She doesn't do speeches. Never been much of a leader. It's been a long time since I've talked to you. Too long. Some of you seem to have forgotten me. Oh, I don't think they have. I'm not here to rule you. I'm here to save you. The outside world is harsh and deadly. And it's not going to change. Not anytime soon. We can't alter the planet. But we can alter ourselves. But we can alter ourselves. That is nonsense. Entirely artificial respiratory system. Synthetic graphs covering 80% of the body. No brains to speak of. This is Mara's solution. And what's yours? Like I told you, iron resolve, single will, one purpose. We need to adapt. To evolve. Technology kept us alive until now. Gave us this shelter. But we need to take it in deeper. Into our bodies. Some of you already received the gift. They can walk under the sky. Soon, everyone will be enhanced. Soon, we'll inhabit the outside once more. This place is not our home. It's a prison. It's within our power to set ourselves free.
key has already been forged. All we need to do is turn it. But this will not happen if we are divided. There are those who would not submit to our plan. There are those who would not submit to our plan. We want them to take part, but we cannot make them. For the transformation is not easy. It is hard and painful, and it takes work. Wait, it's still here. She must have missed its function. One of the auxiliary circuits. You know what to do. It might be our best find yet. Так, сейчас, народ, я по-быстренькому поменяю, короче. Да, у меня есть, короче, дон на новую пеку. Никто на новую пеку не кидает, к сожалению. Вот, поэтому мы кое-что подправим. Раз уж на новый пека никто скидывать не хочет. Напишу на Pal World. Классная игруля, я постримил. Ну вот, имба. A singular opportunity. The technique you'll learn here is beyond what regular Ghostrunners were ever capable of. Regular. We weren't equal? Equal? Yes. Identical? No. Some of you had unique abilities. Some had experimental features. What about me? What about you? What were my unique abilities? You didn't have any, I'm afraid. Who would have thought you were the one destined to become so very special? Who were we? We've been through that already. You were peacekeepers. My elite. No, before that. Before the implants. There was no before. You weren't born. You were engineered from a single cell up. You don't have implants. You are your implants. What's the technique? You remember the Atma chip the girl used? Brain interfaces. Yes. There's a way to exploit them. Send a control signal deep into the neural cortex. You learned how to hack people. If that's what you want to call it.
Won't Mara try to use this exploit? No, she won't. She doesn't even know it exists. Ironic, considering the way she defeated you. I guess we both kept our little secrets. The software update is complete. Now, to try it out, find their center. Let the implants speak to you. Good. Pick your target wisely. Not every pawn is going to be worth the effort. Just like that. This is actually quite tricky to simulate. You're worse than Mara. What are you talking about? She sabotaged the Ghostrunners. You did it to everyone. It's a tool. If you don't like it, don't use it.
Those who fear change, those incapable of making the effort, took up arms against us. We had to defend our future, and we did. The traitors are dead, but their supporters still walk among us. If we don't want to lose our dream, we must act on it. The time has come. We won't wait any longer. The key is turning. The key is turning. The shackles are coming free, and the door opens. In a week's time, we'll all have stepped outside. Time to get to work. What does it mean? It means she wants to turn everyone into abominations. Replace half their bodies with her insane tech.
She made my implants. It's not the same as the Ghostrunners. Why not? She was working with me then. Mandatory augmentation will begin in an hour. All residents of Dharma Tower should report to their nearest Keymaster Guard station and await further instructions. Residents who fail to comply will be contacted by officers of the Guard and escorted to the augmentation facilities. Are no longer human. Mara must be stopped. These used to serve as the laboratories of the world's top scientists. And I do mean the world.
Many of Earth's brightest minds were brought here before the burst. Many more were on the way when the cataclysm occurred. For what purpose? To preserve their expertise. We couldn't save all humanity, but we could save the best of us. Around. This is what Mara wants for everyone. Just look at them. Monsters. You killed a lot of people on your way here. That was collateral damage. Unnecessary evil. This here, it's mercy killing. Each one of them could have contributed to the tower's future, be a useful tool in the making of humanity's redemption. A tool? Everyone's an instrument of something greater. Their master, an ideal they hold dear, even their own ambition. I know you're here. You and your puppet. How do you like my work? It took a lot of trial and error, but we're ready now. Nothing must go to waste. Even the martyrs of progress still have a purpose. Victims, not martyrs. And if this is progress, we should have never climbed down from the trees.
contamination is not the worst of Mara's tortures. Their minds are even more disfigured than their bodies. Why would she do this? It's just a side effect. She doesn't care about their sanity, only about efficiency. But the human mind cannot survive in a body so far removed from its original form. What about your mind? Tell me something, monster. Do you think you are him? Do you believe it? Oh, I know you can hear me. Let me tell you then. You are not Adam. You're an abomination that he came to fear before he died. Before she killed him. Flawed as he was, you're far worse. Not a shred of conscience, no empathy, no soul.
Is it true? What, that I have no soul? Ask a philosopher. You can manage to find one. About Adam. He feared death, not me. One thing's been bothering me. Why did you protect Sector 5? Why risk your precious pawn instead of getting to me as soon as possible? Unless it wasn't you who wanted to save them, but your puppet. It's got a will of its own now. Did you act? No reason to listen to her prattle on. She's just trying to sidetrack you again. You're not him. Of course I am. Who else would I be? If you copy a file, is the copy any different than the original? He was no file. You're starting to sound like her. Let's focus on the task at hand. We'll discuss this later. You're not in control, are you? You must talk to your tool. Convince him to do what you can. Don't try to silence me again. Let him listen. He has ears. I should know. I made them. Do not listen to her. It's nothing but a diversion. Have you told him anything at all? About your plan? About why he exists? How Adam needed slaves stronger than humans, but expendable. How did you... You've silenced her. I couldn't stand the noise. So, you can have her systems. This part of Dharma was the heart of Cybervoid. This part of Dharma was the heart of Cybervoid. This place is special. You lied to me. I only withhold information when it's not vital to your Опа, survival привет. or to the plan. You will learn all the details once we deal with Спасибо Mark. большое. She is the only enemy, not just yours and mine. Рад приветствовать. Что-то чат молчит, я уже микрофон выключил. Сидел молча играю. Сидел молча играю. Класс. Все, запрет таки закается. Короче, сижу молча играю. Пока никого не мам. Уф! Уф! Упал. Блять. Оба. Зато не помер. Надо как-то расшевелиться. Оба. Все, расшевелился. Имба. Оба, блядь. А, че? А, опять подфартило, да? По новой. Любимый момент, видимо, будет у меня. Да ты издеваешься. Блядь, можно вниз? А, ну в самый, конечно, да, изи. Бам. Понятно. Наконец-то. Аллилуйя. Чем медик, как оно?
Короче, на новый пек они собираются. Лавандосики. Поэтому решил опустить, короче, цель Дона до 2К на этот, на Pal World. Буду Pal World стримить. Потому что, типа, ну, мне, короче, Димон подарил Enshrouded новенькую. Бля, ну, мне комп просто не тянет ее стримить, к сожалению. Так бы я застримил. Вот. Короче, сейчас пока ничем особо порадовать не могу. Вот хотя бы руки до Гостранера дошли, короче, откопал такаут. Office was just around the corner. This is where you were conceived, so to speak. The design came together here, at my private workshop. Who am I? You are the perfect fusion of code and flesh. You are the next step. Who, not what. Your time is running out. The augmentation Nippon. process begins. Once it is done, the people of Dharma will be free, immune to your corruption and no longer dependent on your prison. Вот теперь достойно. Сейчас опять эти бомжи прибегут, которые лопаются. Баля, ненавижу. Где бы таких войска? There is no salvation inside the tower for us. Our future lies outside. There will be a price to pay here as well, naturally. But we'll pay it. A price indeed. Humanity. So, do you even know what drives you, puppet? Final boobs? What the end game is? You have done nothing wrong, puppet, but I can't let you be. As long as that demon in your head exists. You are a threat to everything I've built. А, понятно. Kill switch or not. Блять, что так долго? А, она типа будет откидывать, понятно. Блять. Блять, да что с тобой не так? А, блять. Run all you want. Ебать. А могу просто... Блять, ладно, это так не работает. Ай, блядь, да, нет. Да бля, я ж нажимаю, what the fuck. Подставился. Почему я не могу и просто наломать хлебыч? Да ёпта, я ж, блядь, что за херня? Humanity shall endure without you. Ох, ебать. В смысле, у ворот же был? Run all you want.
А, да? Ладно. How dare you? Ебать, ты что делаешь? Психованная. Ебать, да ну нахуй. Don't make it harder for yourself. Да, блядь. Adaptation is the only way. Блять. Вляпался. How dare you? Don't make it harder for yourself. Чеши педали. What will you do? You kill me, puppet? Let him consume you? Да ёпта, блять, и круговой, и, блять, прямой, и кривой. It's not a person, it's a machine stuck in a loop. Да, What блять! will you do? You Как kill ты me, puppet? заебёшь? Let him consume you? Что с тобой делать, Шиза? Да, блять! It's not a person, it's a machine stuck in a loop. Да, блять, был подпрыг. Что с тобой не так?
Да ёб What will твою you do? You медь, kill me, блядь. puppet? What will you do? You kill me, puppet? Let him consume you? It's not a person, it's a machine stuck in a loop. What will you do? You kill me, puppet? Let him consume you? It's not a person, it's a machine stuck in a loop. Resist him, not me! I should have taken your head! Туда ее. Mindless tool. Congratulations. You fulfilled your purpose. Mankind's greatest enemy is dead. We can now proceed to the next stage of my plan. Allow me to do the honors. What are you doing? Туда этого бомжила. И бомжа этого сейчас по любасу придется. GR-74. I need your body, but I don't need the rest of you anymore. What? The rebels broke you, made you independent, and I was too weak to take back control. Too fractured, but you strengthened me, connected the remaining cybervoid nodes so I could grow. And now, it's time to take back what's mine. Bring peace back to the tower. Morrow is right about you. Morrow is wrong. Humanity must be protected, not just from the outside world, but from itself as well. And to protect fully, I need full control. Блять. Сука, за эту хуйню можно зацепиться или нет, я не понимаю. А, да, вполне себе. Ау. You want to enslave everyone? I want to unify them. There will only be one purpose. Iron resolve and a single will. Everyone will eat. Everyone will eat, sleep, breathe, and breed according to the needs of the tower. No more violence, no more conflict, no more corruption. Блять, что ты будешь делать? Понятно. Ёпсель-мопсель.
This is why she killed Adam. This was his plan. I had doubts until I left my body behind. I should be thanking her. Now stop resisting. It's the imperfection in you that makes you defy me. You will be the first member of the new order of things. You've served your purpose as an instrument. You've served your purpose as an instrument of my will. Now you can become a true... Now you can become a true part of me. Блин, не дотянулся. Ляпота. Ебай, ладно. Не-не-не, это Ghostrunner, короче. Мясо было, типа, сейчас пришлось, блять, побегать. Приветик. Типа, Ghostrunner не про это, он про мясо. Но да, и про перемещение по карте, естественно. Такое максимально адовое, блядь. Оба. Ух. Чисто про паркур, это, короче, Mirror Edge. These imbeciles ruined you. Took a work of art and made it into a piece of junk, driven by an illusion of sentience. Sorry to disappoint. Так. Ладно. Бля, это пиздец. Понятно. Окей. Да, спасибо большое. Блядь, да что ты будешь делать? Да, блядь. Да что? Не ворти-то так. Бля, ну пиздец.
А куда? Да, бля. Бра. Просто бра. Понятно. Да, в смысле? Алло, все было по кайфу. Почему стало нет? Теперь вообще в бачка уперся. Да, блин. Ну все, зафейлил пару раз и пиздец. Блять! А, господи. Ну, наконец-то. Я уже думал, все, пиздец. Эйч. You can't be trying to... If you destroy me, the remaining Cybervoid system will shut down. You won't survive without them. You won't survive without me. No. No. I will not be deleted by a mere tool. I forbid you, Ghostrunner. Да на нахуй, долбоёб, что ты там пиздишь? Вторая часть Гостраннера есть? Есть. Значит, жив, жив. На нахуй. Понял, блядь, зовут Джек. Капитан Джек Водогрей. Architect. Shell core files missing. Cybervoid mainframe will now Shut down. Program terminated. Чудовище. The world has ended, Ой-ой-ой. but we lived on.
The tower is our home. The only one we've ever known. The ones who built it wanted to control our fate. To shape us like we were their playthings. They wanted to manipulate our minds and our bodies. Be our gods. But they overreached. It took strength, determination, and sacrifice. But we prevailed. The ghosts of the old world are gone. We're on our own. It won't be easy, but for the first time in a long time, we can make our own future. Little by little, step by step, we'll find our way. And we all have one man to thank for it. The man who faced his own creators and proved them wrong. The man who made a choice when he was told he had none. The Ghostrunner. И Мао. Фух. Да, ребята, Ghostrunner пройден. Ghostrunner пройден. Финальный босс баттл. За нами. One more level. Игра классная, музыка понравилась. Разработчик красавчик. Иногда, конечно, были прям, ну, пиздец, просто моменты прям бесили. Но в целом неплохо. Собственно, на этом стрим мы будем заканчивать. Да, игра была пройдена за один стримчанский. Не знаю, сколько там времени прошло. Сейчас узнаем. Мне даже интересно, за сколько. 5 часиков, неплохо. За 5 часиков прошли. Хочу сказать спасибо тем, кто смотрел, тем, кто будет смотреть. Да, там стрим, запись, все дела. Вот, поскольку на новый ПК, для того, чтобы делать пиздатые контенты там с VR-чиком, с монтажом, там все это ускорять дело. Люди не могут, ну ладно, хотя бы, может, 2 АК соберем напалов. Будем строить свой коммунизм. Собственно, что еще хотелось сказать? Да, знаю, что стримчанских давно не было. Постараюсь делать чаще. Вот, сейчас решаю вопросики с работой, с другими моментами, поэтому не серчайте. Как уже говорил, снял немного материала по Enshrouded. Maybe выйдет гайдик на мага. Ну, вообще, довольно интересная тема. Вот. В принципе. Больше обсуждать, наверное, нечего в целом. Вот. Как выйду на работу, думаю, смогу себе позволить уже какие-то там апгрейды пеки, финтифлюшки. Вот. Стримчики будут выходить, наверное, по 2, по 1 дню, там, через 2. Зависит от графика. Вот. В принципе, больше ничего такого важного у меня и не происходит. Надеюсь, проявите актив. Собственно, еще раз спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Да, буду рад увидеться с вами в будущем. Пообщаться на стримчанских. Вот, это будет вообще славно. Все, ребятки, давайте. Всем удачи, всем пока.